Nepal's police, army, and politicians failed to desperate. The tragedy that followed was captured in more than 4,000 videos and pictures taken by journalists, bystanders, and protesters. Gas and rubber bullets. Shit. Tear gas and rubber bullets. हामी त्यहीनिर थियो भने हामी पनि होला यतिले नै बुझिसक्यो होला काम भइसक्यो होला अलराइट BBC News what the fuck र हामी त न्यूज हेर्ने भोट कति भयो के हो भन्ने हामी त लाइभ वाच पार्टी हुन्छ त हाम्रो त साथीहरु आर यु गाइज रेडी फर दैट हुन्छ नि तपाईहरु बुझ्नु न BBC News Nepal reaction type shit okay reaction day today as an OmeTV let's go आज देशको लागि हामी लाइभ गरिरहेछौं गाइज है त फेरि ल सबैजना लाइक एन्ड सब्स्क्राइब नयाँ हुनुहुन्छ भने 794 सब्स्क्राइबर्स छ सबैजनाले सब्स्क्राइब गरौँ हामी यो नम्बरलाई चाहिँ बढाइराख्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो पनि यसो मतदाता हाम्रो यसो यो भ्यू बढाउनु पर्यो गाइज बुझ्नौ सो यो पनि 1 लाख पुराउ चाँडै शॉट लाइक एनिमीज इनसाइड नेपाल जेन्जी अपराइजिङ 16 आवर्स अगो यो भनेको गाइज कि यो कुन हो फर्स्ट और सेकेन्ड को फर्स्ट को ओके एकछिन यो चाहिँ हेडफोन लाएर व्यवस्था है त फेरि ल सबैजनाले लेट्स गो सबैजना हेडफोन लगाऊँ सबैजनाले राम्रोसँग स्ट्रिम शेयर गरौँ ग्रुपतिर शेयर हानौँ सर्भरतिर शेयर हानौँ ग्रुपतिर मेसेजतिर फेसबुकतिर इन्स्टाग्रामतिर स्टोरीमा पनि टक्क हाम्रो लिंक हालौँ व्यवस्था फर व्हाट देशको लागि है फेरि ल एक पानी घुटकी एक मज्जाले खाउँदा एक लट यसरी सबले पानी पनि खाऊ मजाले आज रियाक्सन हानौ आज धेरै रियाक्सन हान्न बाँकी छ सबैको गीतहरु सुनौ अनि लेट्स गो हिजोको जस्तो बोरिङ भएन आज यस आज चाहिँ स्वादको हुनुपर्ने हुन्छ क्या लाइभ बुझ्नु आज अब जताततै आज स्वाद पर्नुपर्ने हुन्छ आज 41 मिनेटको हामी आज बबाल हेरिन्छ जस्तो छ हैन त यो All right, audio check यतापटिको आको सेक्सन ऑडियो बिथोलियो के भिड बिथोलियो नि त नि एक सिगम पनि फालौँ ल एकदम सिरियस लेट्स गो सुनिरहेछ नि हैन नेपाली डब छ यता भिड बिथोलियो के केटाहरुले हेर्नु नै यस्तै त हो त ओके लेट्स गेट इट ओली सक्यो मान्छे त हाई क्वालिटीमा यस्तो छ पुलिसले लुक एट यतिसम्मको लापरवाही गर्नुहुन्छ त है सरकारले Nepal, September 8th, 2025. ओहो On the streets of Kathmandu, Gen Z protesters BBC News called बढे आएको for छ त change and are met. BBC News Nepali Okay 1.25 speed okay playback speed 1.25 भिड बिथोलियो नि त नि ओहो यो त हेर्नै पर्छ केटाहरु आफूमा हेर्नुपर्छ देशको लागि हेर्नै पर्छ यो ओली सक्यो मान्छे त बचा यस्तो छ पुलिसले लुक एट ल यो त अति यतिसम्मको लापरवाही गर्नुहुन्छ त है सरकारले माथि नै ठीक छ केटा माथि नै ठीक छ हैन त BBC मै ठीक छ ओके लेट्स गो नेपाल 2082 साल भदौ 23 गते काठमाडौँका सडकमा जेनजी प्रदर्शनकारी परिवर्तनको माग गर्दै उत्रन्छन् यो अलि स्पिडै भयो यो धेरै नै स्पिड भयो यार 1.10 चाहिँ ठीक हुन्छ ल तर तिनीमाथि अश्रु ग्यास र गोली प्रहार गरिन्छ ओए त्यसपछिका केही घण्टामा स्कुल ड्रेस लगाएका एक किशोर सहित 19 जना नेपाली युवा आफ्नै सुरक्षाकर्मीले हानेको गोलीबाट मर्छन् यी मृत्युले जन्माएको रिसले भोलिपल्ट चर्को विरोध प्रदर्शन
यसपटकको रिस नियन्त्रण गर्नै नसकिने बन्छ। Oh my goodness. Prime Minister, President. सडकमा खिचिएका 4000 भन्दा धेरै भिडियो, प्रदर्शनकारी तथा प्रहरीसँगका विशेष अन्तर्वार्ता र BBC अहिले मात्रै प्राप्त गरेको प्रहरी रेडियोको गोप्य अभिलेखका आधारमा हामीले ती 2 दिनका त्रासद घटनाको सूक्ष्म विवरण यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं। तर यो भनेर इंग्लिशै स्वाद पर्छ त यार गाइस, इंग्लिशमै हेर्दा ठीक हुन्छ त यार। कसरी यस प्रदर्शनमाथि नियन्त्रण गुमायो भन्ने खुलासा सबैले लाइक गरौ, स्ट्रिम सबैजनाले लाइक गर्नु। आज त कसले यो चाहिँ देशको लागि आज एनी हाउ घन्टीको लागि भए पनि यो स्ट्रिमलाई चाहिँ सबैजनाले लाइक तालपरि मलाई पनि मैले एउटा घन्टी पनि भन्न मिलेन जस्तो कुरा सुन्दै थिएँ यतापट्टि। मैले कुनै पनि एडभर्टाइज प्रमोसन केही पनि गर्न मिलेन, कुनै चुनावको यतापट्टि भनेर जस्तो सुनिरहेको थिएँ कि। त्यसैले एज अ इन्फ्लुएन्सर पनि आज मेरो देशको लागि भए पनि एउटा हाम्रो स्ट्रिममा लाइक जाओस्। अनि यस्तै छ, लेट्स गेट इट। इङ्ग्लिस फेरि बुझेन, त्यही भएर मेरो हल्का इङ्ग्लिस पनि हल्का फेरि द्याट्स द थिङ क्या, बुझेन। इङ्ग्लिस विथ नर्मल स्पिड हामी कतिमा पुग्यौँ, 2 मिनेटमा पुग्यो भने त ओके त्यही गरौँ न त। यस यो हो नि त स्वाद। ओके लेट्स गेट इट। स्पिड चाहिँ स्लो गर्ने ल माकियाक। Who gave the order to open fire? नर्मलमा हालौँ, नर्मल। भोट एमालेमा हाल केटा। ओ यसलाई सेको, यसलाई के हो यो? ओ यसलाई चाहिँ यसको नाम के हो यो? ग्रसिल हो कि प्रसिल हो यो? हेलो ओए यस्तोलाई चाहिँ सेकिहाले। मेरो लाइफमा जिन्दगी पनि यसले मेरो अनुहार पनि हेर्न नपर्यो, जिन्दगी नै नफर्किने गरे आउँछ यसलाई चाहिँ। Police, army and politicians, a failed generation, desperate for change. Sort like enemies. Whole service. काठमाडौँ हो कि क्या हो यार? Behind those 48 hours of rage and म 2 दिन नै गएँ, तर फर्स्ट दिनमा चाहिँ म 12 बजेतिर बानेश्वर पुगेको थिएँ। बानेश्वर पुग्दाखेरि भर्खर तातिरहेको थिएँ गाइज। एज अ नर्मल त्यो पहिला सुरु जस्तो हुन्छ त्यो प्रोटेस्ट, त्यो पिसफुल प्रोटेस्ट भइरहेको थियो भनौँ न। अनि त्यसपछि गएर त उल्का years of quiet. म अहिले भन्दै जान्छु बिस्तारै, मलाई रिकल हुँदैछ यो देख्ने बित्तिकै। Nepal abolished its monarchy in 2008 after a decade-long civil war. In 2015, a new सुपर च्याट constitution लिङ्क एकछिन सुपर च्याट, नेपाली सुपर च्याट पनि करा। यसो हाम्रो राजाको बाजा पनि सुनौ, हाम्रो यहाँ व्यवस्था त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ ओके लेट्स गेट इट। कटा मेम्बरसिप पनि लिम विदेशमा हुनुहुन्छ भने लेट्स गो। promised a fresh start. But 10 years on, that promise has not yet been realized. Around 1 in 5 young Nepalis are unemployed. For millions, migration is the only option. The country remains mired in debt and economic dependence. On the face of things, government shifts between the three main सबै political निस्किने भयो यार parties. गाइस। But for many young खुसी हुँदैछ Nepalis, है तर the same group of elderly politicians cling to power year after year. संसदभित्र बुढाहरू नै नबस्छन् क्या 60 वर्ष भन्दा माथि किने क्या, बुझेनौ? 26-year-old Rakshaban is one of the many Gen Z students who feel democracy has fallen short. नेपाली जनताको बलिदान, उनीहरूको सङ्घर्षको उपलब्धि र भविष्य आज एउटा व्यक्तिको अहंकार र कुशासनको बन्धनमा छ। सिरियस भएर भन्दा न रेकर्ड हुँदैछ जेभेन, हावा जस्तो नगर है यस्तोलाई। म रियल अहिले पख न। सौदेखिको हामीले जुन अनुहारहरू रिपिटेडली हेरिरहेका थियौँ, ती अनुहारहरूले हामीप्रति गरेको जुन व्यवहार थियो त्यसप्रति हामी एकदमै आजित भइसकेका थियौँ कि हाम्रो पुस्ता भनौँ न अझै। किनभने उहाँहरूले सडकमा के भइरहेको छ, सडकको आवाज के हो भनेर बुझ्नै खोज्नु भएन कहिले पनि। नेपो बेबीवाला जुन ट्रेन्ड चलिरहेको थियो संसारभरि नै, त्यो नेपाल पनि आयो। दिस वाज द रियल है फेरि। मान्छेहरू यहाँबाट चाहिँ तात्तिको है फेरि, नो क्याप। हाम्रो नेताहरूको जीवनशैली, उहाँहरूको छोराछोरीको जीवनशैली र हामी आम जनताको जीवनशैलीमा चाहिँ यत्रो ठुलो असमानता रहेछ। We wake up, work hard, pay taxes, but those in power, they keep on stealing.
त्यो भइसकेपछि सोसियल मिडिया ट्रेन्ड चाहिँ त्यही अनुसार चल्छ नि त विभिन्न नेताहरूको छोराछोरी अथवा नेताहरू एक्सपोज हुँदै थिए It is time we call out these people and make these people feel accountable for their choices. That message struck a chord with millions of young people, like 17-year-old Shriyam Chaulaga, known as Bunku to the family, who joined the debate on social media. He often took his parents, Stoner Ganesh Tip Rupees Chaulagai, 40. Maya Chikna KP Oli ****** Co X Oroho. Vote for Ganti. Vote for Gandhi. Thank you so much for the 40 rupees stoner, bro. Thank you so much. Hey, छम्मेका मासीका केपीको छोरो ओइ अभि हैन होला ओइ कಡೆ यस्तो चाहिँ नहान त भयो हेलो यस्तो चाहिँ नदेऊ न यार गाइज कस्तो मुख छाडेको यार तिमीहरु भन्न पाए भने जे पनि नभन यार गिद्दी हुन्छ मलाई यार भोलिको दिनहरुमा बुझेनौ and Ganga Karki by surprise. म यसो कुरा घरमा गर्थे नि आज यस्तो भयो उस्तो भयो के बाबा कुरा गर्नुहुन्छ यस्तो कुराहरु हैन यस्तो कुरो नगर्नु यिनीहरु सबै फडा हुन फडा खाइसके गणेश चौलागाई भन्ने खालको कुरो चाहिँ गर्थे उले हरेक न्यूज हेर्दो रहेछ के उले त्यो कुरो मलाई थाहा थिएन म भन्दा धेरै अपडेट हुँदो रहेछ न्यूज हेर्न Forwarded. On the 4th of September, alarmed by the scale of September 9, September 8 September, the let's next go. morning, Raksha is on the front line. We want revolution, yes sir. आज हामी सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्दैनौं शान्तिपूर्ण तरिकाले आवाज उठाउँछौं Yes sir. त्यसैले सबजना हामी रेडी छौं आजको प्रोटेस्टको लागि We are ready. At around 10:30, the crowd moves forward, yes. along Madan Bhandari. यतिखेर normal भइरहेको थियो Government intelligence had predicted 3,000 protesters, but tens of thousands turn out. Many are wearing school uniform, believing it might offer a kind of protection. The protesters are heading for Nepal's parliament. But before they Mr. get... GENZ tipped rupees 70. Fam think this mascar before you vote. JGAHNTI. Mr. Genzi, fam, think this mascar before you vote. Jay Gandhi, thank you so much for the 70 rupees. They hit a barricade. Some 200 police are now face to face with thousands of protesters. And the mood starts to turn. गुलाब राम्रो काँडा भयो नि हाम्रो जेभेन राम्रो राडो भयो नि अरे ओइ तिमीहरु यस्तो सिरियस देशको बारेमा यस्तो कुरा हुँदा अरे यस्तो चाहिँ नभन्न भनेको केटाहरु जे घन्टी भनेको केटाहरु कस्तो कुराहरु यस्तो नहान्न भए ब्लेज हेलो यस्तो सिरियस भएर हेरिरहेछ यिनीहरुले त माइन्ड ल यहाँबाट चाहिँ होगा भिड वाल तात्तिको चाहिँ आम्बो At 11:47, a group of demonstrators finds a way around the cordon. The Ayush police Adhikari taken tipped rupees 100. ओइ तिमीहरु के भएको ओ तिमीहरु ला साइको भन्छ के बेला बेला ल के बजाको तिमीहरु गीत सित बजाउँछ तिनीहरु त यो त गिद्दी हुन्छ यार यस्तो पाराले त गिद्दी हुन्छ त यार यस्तो नहान्न भनेको केटाहरु यार हेलो by surprise, abandoned the barricade. And the crowd surges towards Parliament. ओ बडो यो चाहिँ The organizers had called for a peaceful protest. But already, this was getting out of hand. आवाज सुरु भयो तोडफोड यतिखेर ठ्याक्कै पुगिरहेछ के फेरि म बुझेनौ The tragedy that followed was captured in more than 4,000 videos and pictures taken by journalists, bystanders, and protesters.
We spent months collecting and analyzing this evidence, as well as sourcing exclusive accounts from police. We can now bring you the most detailed account yet of exactly what happened on September 8th at the gates of Nepal's parliament. At 11:58, protesters face off against armed police. Most of the crowd is peaceful, but at the front line, tensions spill into violence. Some protesters climb onto the roof above the entrance gate to Parliament. Damn, son. At 12:15, one group breaches the wall. They're quickly pushed back by police. On Discord, some protesters start to worry. Were we not planning to stay outside, and why did we? In the crowd, we spot Shriyam. He is here against his mother's wishes. जान्छु भनेर अघिल्लो दिन उले भनेको थियो भन्न चाहिँ नभनेको होइन किन जानु पर्यो यस्तो के हुन्छ भने ग्लोबल कलेजको बिचारा टाउकोमै खाएको थियो हैन गोली अनि अब हामी जेन्जी केटाकेटीको ड्रेसमा जान्छौँ हामी माइनरलाई कसैले हात पनि लाउँदैन. He's holding a banner that reads, "Youths Against Corruption." But not everyone is as peaceful. At 12:30, a curfew is declared. The gathering is now illegal. Rest in peace. Word spreads from phone to phone. But the curfew seems to make things worse. Police fire. But the curfew seems to make things worse. Police fired tear gas and rubber bullets. Shit. Tear gas and rubber bullets. But their response is chaotic. Some even throw stones back at protesters. Seeing the gatehouse on fire, panicked officers radio for help, asking their superiors for permission to use live ammunition. We know this because the BBC has obtained a leak of the police radio log that day. This document has never been made public. आम्बो के हो यो माइती घर मण्डलदेखि बानी सोसमाको भएको जेन्जीको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम परिचालनको टाइमलाइन रे पिएचक्यू अपरेसन सामाजिक सञ्जाल बन्द र भ्रष्टाचार विरुद्ध माइती घर मण्डलमा विरुद्ध समस्या खबर प्राप्त जिल्ला प्रहरी परिसर कमान्ड माइतीमा सम्पूर्ण ड्युटी परेका बाहेक सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारी मिति 7 बजेदेखि कार्यालयमा स्ट्यान्ड बस्ने भन्ने कीर्तिपुरको पाजा बजारको बाटोमा सामाजिक सञ्जाल बन्द भएको विषयमा मधेस साँगरा डबी सहित 43 जनाको भेलासम्म भई कोण सभा गरेको जिन्जीको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट समेत युवती आउन सक्ने हुँदा नाका स्टेशनले समयमै को सोको विवरण It reveals that it's now at 12:40 that the authorization to use force is given. Damn. That order marked a turning point. Over the next 2 hours, at least 6 protesters will be shot, 5 of them fatally. Curfew 12 बजे 12:30 बजे authorization to use live fire अरे fatal shootings. We're going to slow down. ठ्याक्कै 12:30 मा पुग्यो हैन हामी त्यसपछि हामी चाहिँ कस्तो अवस्थामा थियो भन्दाखेरि चाहिँ
down here. हामी यो And वाला showing गेटमा the थियो क्या यो होइन यतापट्टिको गेट details of those यो गेट होइन हामी यतापट्टिको यो गेटमा चाहिँ म थिएँ क्या म र यङ ड्याडी हामी दुईजना थियौँ होइन आइआरएल हुन सकिरहेको थिएन आइआरएल डाटा कनेक्सन भइरहेको थिएन डाटा चलाएको थिएन त्यो बेला डाटा नै अफ हान्दै थियो क्या डाटा र नेटवर्क नेपाल टेलिकम नि अफ थियो एनसेल पनि अफ थियो क्या यो चाहिँ गेट नम्बर बी भन्दो रहेछ यसलाई अनि हामी चाहिँ यहाँ आकाशे पुल छ यहाँ आकाशे पुलमा बसेर हामी पहिला यसरी इन्टरनेट कनेक्सन चलेन होइन तर मेन सुटर चाहिँ यहाँ कौसीमा रहेछ फेरि गाइज बुझेनौ स्नाइपरहरू चाहिँ यहाँबाट चलिरहेको रहेछ क्या माथिबाट चाहिँ तर यहाँ चाहिँ किन मलाई त्यो मारेको चाहिँ त्यो गोली मेन गोली चाहिँ यताबाट हल्का अलि अर्कै details of those shootings. The first takes place at the corner of the parliamentary complex. Yes. The victim is 34-year-old Binod Maharjan. We found no video of the shooting, but at 1:15, we see Binod carried away with a critical injury to the head. He dies later at hospital. On Discord, news of live fire spreads quickly. And on the streets, anger escalates to fury. The police are overwhelmed. तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो गल्ती पुलिसको पनि छैन हामी पनि हाम्रो पनि छैन यहाँ मेन गल्ती चाहिँ यहाँ ओलीहरूको छ क्या यहाँ गोली चलाउनु यहाँ व्यवस्था नै भएको थिएन नि त बुझेनौ यो बाध्य चाहिएको चाहिँ यो नै थियो क्या फेरि बुझेनौ आन्दोलन चाहिँ हुनुपर्ने नै थियो तर यस्तो तरिकाले चाहिँ हान्नु हुन्थेन फेरि पुलिसहरू नि हेभी मरेको थियो यार पुलिस त 3टा पुलिस त नेक त्यो डेढ आँखाले देखेको क्या फेरि बुझेनौ डरो खाएको थियो बिचरा पुलिसहरूले पनि यार At 1:42, our police timeline records the panic among officers. सबसे अलि हल्का मेरो वाइल्ड मैले त्यो सहनै नसकेको भनेको चाहिँ भित्र लगेर यस्तो हानिरहेको थियो त्यो भित्र संसदभित्र लगेर क्या पुलिसहरूले किडन्यापै हानिरहेको थियो क्या पुलिसहरूले बुझेनौ च्याप समाते भित्र लग्दै डरो क्या मरुन्जेले त्यो लट्ठीले नमरुन्जेसम्म त्यो हानेको हानै थियो क्या Police bleeding profusely and about to be killed. Shooting at main gate may be necessary. The assault lasts for 4 minutes. Eventually, they use tear gas to drive back the crowd and retreat into the grounds of Parliament. Guys, लोग परिवर्तनको लागि यतिको क्रान्ति खोजेको थियो सायद देशले गोली बर्सात भइरहेको छ थाहा छैन कतिजनाको मृत्यु भइसक्यो कतिजनालाई घाइते भएका छन् होइन एक पछिबाट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ पुलिसहरूलाई पनि बिचरा माया लाग्यो The next order to come through police radio is unambiguous. फायर खोलेर सुरक्षित हुने Open fire to establish safety. Regain control of situation. Damn, son. The next person to be shot is 27-year-old Kamal Ghimire. At 1:48, we find him on the opposite side of the avenue. This is the view from Kamal's own phone. He records a group of police officers, at least 2 of whom are armed with handguns. Kamal then walks away from the front lines. His camera captures this man body cam is there throwing a stone at police. And then what the Kamal fuck falls. Kamal falls. And then Kamal falls. We have found another view of this incident. Here is Kamal, the man throwing the stone. And the moment Kamal is shot. His medical report states that the bullet entered beneath his left arm and exited through his back. We do not know the precise trajectory, but we can see the general direction from which this bullet was fired. And it points toward the same group of police Kamal Ghimire had filmed just moments before.
The bullet missed Kamal's spine by millimeters. Oh, God He survived. God did that. Oh my goodness, man. At almost the same moment, Oh my goodness, 200 oh my meters goodness, to the oh my west, goodness. another young man is shot. This is 22-year-old Rashik Khatiola earlier in the day. His t-shirt says, "We want leaders, not looters." W, nice. He's a real We way. do not know exactly when He's Rashik alive, is man. shot Atti or God from where. did that. Kasam But bachako yaar at bhagwanle. 1:53, a protester's phone captured these images of Rashik being carried away with a bullet wound to his chest. He died of this injury. He was 22. Shit. 22 वर्षमा. By this time, accounts on Discord are urging demonstrators to leave. But 24-year-old Sulavraj Shrestha stays at the parliament gates. He's carrying a sign that says, "No more corruption." We see him here, wearing the blue backpack, observing the confrontation at the gate. Seconds later, just a few steps away, पुलिसले look at it. Sulav is dead. Oh my goodness. Realizing that he could not be saved, protesters carry Sulav to the gates. They lay his body on the road, directly in front of police, and cover it in Nepal's flag. यो बस जलाइदिन्छ जस्तो लाग्यो यार केटा हो एउटा बस त्यही जलाइदिन्छ भने एम्बुलेन्स. Among those who witnessed this shooting was 17-year-old Shriyam Chaulagai, the boy in school uniform. ग्लोबल कलेज Minutes later, 2 बजेको closer बेला to the रहेछ यार. junction, we catch Shriyam again. Ahead of him, a group of protesters is pelting the police with stones. Shriyam turns away from the violence and moves back towards the junction. These are the last steps he takes. Moments later, another phone captures images which go viral across Nepal. Bleeding heavily from a gunshot wound to the back of the head, Shriyam is carried across the road. कोमै खाएछ रे फेरि गोली गाइस बुझ्नु कोमै हानेछ क्या. Bystanders lift him into an ambulance, but it's too late. By the time he arrives at the National Trauma Center, Shriyam is dead. He is the youngest victim shot Rest in outside peace. Nepal's parliament Guys, actually, on सबैले September RIP. 8th. September 9. Nepal's Gen Z protesters have always maintained that Binod, Rashik and Shriyam were killed by police, but none of those shootings was captured on camera. The next person to be killed, Yogendra Nupani, is shot just a few steps away. And this time, So, we have the bhakkar clearest केटाहरु छ evidence यार. yet that, as Yogendra fell, shots were being fired from inside the grounds of Parliament. Just 90 seconds before this shooting, vlogger Nishad Dahal turned his camera towards the grounds of Parliament. Pay attention to this group of police officers. At exactly 2:21, they move towards the wall, separating Parliament from the street. भिड बिथोलियो के भिड बिथोलियो नि त नि ओ यताबाट आयो Seconds later, हान्यो यता भिड बिथोलियो के केटाहरुले वाइल्ड हान्न थालेका हेर न यस्तो हान्न थाले अनि 7 gunshots. अब यो त के हान्न बेट हान्छ अनि सक्यो मान्छे त And see Yogendra bleeding to death on the ground.
This camera angle does not reveal who shot him. But we found another clip of the same moment, filmed from a few steps further along the pavement. We see gunshots. Wait. No, 15 seconds later, a third camera captures what appears to be the same group of officers moving towards the corner of the grounds. This is the clearest visual evidence we have found indicating that unarmed protesters were shot dead by Nepali police from inside the grounds of Parliament. Protesters took what cover they could find. Yogendra died of his injuries. He was 24. In the footage investigated by the BBC, neither Yogendra nor any of the other victims we have examined was engaged in any violence. According to official figures, 19 young Nepalis were killed in the protest on September 8th. A further 300 were injured. So how did the police come to fire on their own citizens? According to our police sources and the leaked transcript, the order came through police radio from call sign Kilo. साथीहरु गम्भीर रूपमा घाइते भए हामी मध्ये एकजनाले उद्धारको लागि भन्यो यही चाहन्छ भने चाहिँ कसम झुन्डेरै मर्यो हुन्छ यार धरतीकै बोझ हो क्या आम्मा कसम हो यार यस्तो देखिदेखि पनि म आम्मा कसम झुक्केर पनि त्यो म सूर्यमा भोट जानु भनेको आम्मा बिल्ला हो क्या केटा बुझ्नौ But Kilo 1 was not at the top of the chain of command. The police log reveals the first order to use force came from a more senior officer using the call sign Pete 1. Curfew already in place. No further need to obtain permission. Deploy necessary force. Call sign Peter 1. Peter 1 was Chandrakubir Khapung, Nepal's most senior officer, the Inspector General of Police. He has denied responsibility. Nepal police told us the decision to use force came from a committee made up of Nepal's main security forces. They said IGP Khapung did not issue the order to use force ahead of the committee's IGP Khapung did not issue the order to use force ahead of the committee. To do so. Other police officers have admitted to failures in intelligence, training, and direction. यसरी वाइ हाने भने ल यो त लाइभ देखेको भने यसरी पिटेको क्या केटा मैले भित्र संसद भित्र भने ल यस्तो साइको खाएर मैले the army for failing to support them. त्यो पिटेरै मार्यो होला यार तिनीहरुलाई त यार But most are haunted by what happened. त्यो दिन भिड नियन्त्रण गर्नुको सट्टा हाम्रो टिमले उनीहरूलाई शत्रु जस्तै ताकेर गोली चलायो. Later that day, Shriyam's dad got a call no parent wants to get. प्रतिशत बङ्कुलाई ट्रमामा ल्याएको रहेछ ट्रमामा आउनु पर्यो तपाईँ भन्नु एक ठाउँमा अलिकति भिडभाड थियो के गेटदेखि अलिकति ओरा के को भिडभाड रहेछ भने यसो उठेर हेरेको त नेम लिस्ट टाँसेको रहेछ चाहिँ 1 नम्बरमा श्रेम चौलागाई भनेर ल छोराको अवस्था है टाउकोमा गोली खाएको छ कलेज ड्रेसमा ल क्यान इमेजिन यार ठाउँको ठाउँ ढल्छ होला यार मेरो हेट सबैको बाउ त्यस्तै भयो हुन्छ यार ल घरमा इन्ट्री हुने बित्तिकै वाइफले के सोध्यो भने बिरामी लिएर आउँछु भनेर जानुभएको बङ्कुची खै त तपाईँ एक्लै आउनुभयो त अनि मैले ट्रिटमेन्ट हुँदैछ चोट रहेछ ट्रिटमेन्ट हुँदैछ एक्लै उसलाई किन छोडेर आउनुभएको त ट्रिटमेन्ट भइरहेको बेलामा भनेर भन्ने खालको क्वेसन गर्यो ल थेट यार तर म ठगिरहेको छु हेर्नै सके छैन मैले भिडियो कसरी बसेँ होला. But despite the slaughter, the Prime Minister dug his heels in.
अब धेरैले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तत्काल चाहियो भनेर प्रमुख यो मान्छेले गर्दा हो के फेरि धेरै तताउने इन्स्टाग्राम नि ब्यान टिकटक नि ब्यान फेसबुक नि ब्यान युट्युब नि ब्यान 16 हो कि 17 18 कतिवटा एप ब्यान गर्ने भन्छ अनि मा झ्याक्नेहरू सबैजना रिसाएर खरेर मार्छु नै भनेर त्यही बेला मेन मान्छे चाहिँ यो हो क्या फेरि बुझ्नौ माटो नाम के हो यसको के पृथ्वी सुब्बा झ्याक्ने पृथ्वी सुब्बा गुरुङ माटोक्ने यो मान्छेले गर्दा हो क्या फेरि Faced with such intransigence, some protesters began to suggest a different approach. झ्याक्ने Let's burn the police using mud love. त्यो रात चाहिँ कहिले बिहान होला र कहिले फेरि यो सरकार विरुद्ध यसले उचालेको कदम विरुद्ध फेरि सडकमा जान पाइएला भन्ने बिहानको प्रतीक्षामा थिएँ म त्यो चाहिँ हो यार 1 बजेसम्म निन्द्रै लाग्दैन अब भोलि के होला भोलि जाला कि नजाला मान्छेहरू फेरि आन्दोलन हान्ला कि नहान्ला त्यो रेडियो टिभी युट्युब टिकटक भरि यतिजना मरे यतिजना आए यतिजना भनेको छ त्यही बेला फेरि 300 400 जना त्यही दिनै मरे भनेको छ तर वाइल्ड कस्तो डेन्जर दिन भएको थियो यार राति पुलिस आयो रे घरमा चोर आउँछ अरे आम्बो त्यो दिन त वाइल्ड भएको थियो यार पुलिस त गुण्डाहरू त गन बन्दुक चोरेर हिँडेको छ अरे ढोकामा सुकु लाएर सुत्नु पर्यो अरे त्यहाँ केटीहरू सेफ छैन अरे आम्बो दुनिया दिवाना त्यही दिन आएको थियो रातभरि कोही सुतेन होला त्यो दिन त यार The fury ignites. At first, Nepal's authorities had a plan. Regular police units would contain the crowds, backed by the armed police force, with the army held in reserve. Security forces are deployed in and around the parliamentary complex. By 8:30 a.m., a curfew is imposed. But the crowds do not back down. Again, Raksha is among them. This is the view from her phone as protesters move towards Parliament. By 9, things are getting ugly. Crowds morph into mobs. Targeting the police. The homes of political leaders. Government buildings. And even private property belonging to those perceived to be close to power. The violence circulates online in real time. The police are outmanned and overstretched. Officers say the support promised by the armed police force and the Nepal At around 1, the police appear to give up the attempt to control the mob. त्यसपछिबाट भेहिकलहरू र आफ्नो सेफ्टी आफ्नो टोलीको सेफ्टी गर्ने त्यस्तै हो यति दुईटा कुरा मेन प्रायोरिटीमा राखेर काम गर्ने This video, posted online but quickly deleted, shows police being told to prioritize their own safety. कन्टेन गर्न सकिन्छ रोक्न सकिन्छ भन्यो भने सेलहरू प्रयोग गर्ने तपाईँ आफ्नो सेफ्टीको ख्याल गर्ने है जस्तो मैले पाउनु भएको थियो अल स्टेसन भिडियो कन्ट्रोल With the police in retreat, chaos reigns. Nepal's parliament, left undefended, falls to the crowd. By 2, it's under their control.
the building is set ablaze. अबुई अनि काव्य कलेजको भिडियो damn. Crowds breached the Supreme Court and Singadarbar, the historic compound housing most government ministries. खतरा तरिकाले दौड्दै है Army helicopters circle overhead, airlifting political leaders from burning homes to safety. By 2:30 that afternoon, the Prime Minister and most senior political figures are under the Army's protection. तर त्यो दिन पनि बसाको हाम्रो देउबाहरुलाई Senior police officers also take refuge in the military मरिसक्थ्यो ल compound. वाइड हानेको थियो गाइस Rank and file officers left on the streets are now targets. अनि नेपाल पुलिसले त पुरै खोलामा कुदाको थियो त्यो भिडियोहरु छैन यहाँ ओ माय गुडनेस अनि माय गुडनेस ओ बर हानेको थियो यार सरेन्डर गरेछन् हामी One junior officer told us he felt abandoned by his commanders. कनिष्ठका रूपमा आक्रमणमा परेको बेला हाम्रा वरिष्ठ र नेतृत्वले साथ दिन्छन् भन्ने केटा आफैले बचाको त्यो बेला चाहिँ कसम माया तिनीहरुलाई नि माया लाग्यो के कदम चालिएन हामीले आफूलाई अभिभावकविहीन महसुस गर्यौं त्यो चान्स छैन है फेरि तर के गर्ने के परेको भए त्यही बेला सिक्नेले चाहिँ सिक्थ्यो होला जानकारी समेत तर अति थियो त्यो वाइल्ड क्रेजिएस्ट हो यार गाइस Widespread allegations that thugs त्यसैले चुनाव चाहिँ घण्टीमा एकचोटी नयाँ We can't rule चेन्ज रिभोल्युसन चाहिन्छ सबैजनाले चुनाव भोलिको पर्सि होला Violence spreads beyond Kathmandu, across the country. आज कति गते हो आज 14 गते भनेपछि कहिले हो चुनाव 18 गते Finally, in the early afternoon, Prime Minister Oli resigns. एक हिसाबले लाग्यो कि हामीले देश अब हाम्रो भयो हैन हामीले यस्तो अहंकारी यस्तो सरकारलाई गुडा टेकायौं भन्ने एक प्रकारको हामी वेदनामा पनि थियौं हामीले आर्मीलाई रिक्वेस्ट गर्यौं यसपालि चाहिँ रिभोल्युसन चाहिन्छ नै तपाईहरुले रोकिदिनुस् तपाईले कन्ट्रोल गर्दिनुस् जे हामीले नै बुझ्ने चीज हो पीस मेन्टेन गर्दिनुस् भन्ने खालको आग्रह हामीले बुझाउने चीज हो क्या बुढापाकाहरुले पनि यो सानो चीज देश हेरेर देशले जलिरहेको थियो यार ल अनि केटाहरुले त मजाक लागिरहेछ हाँसी उडिरहेछ ट्राफिक बनिरहेछ केटाहरु त वाइल्ड यो नेपाल हाम्रो हाम्रो यो नेपाल कसैले केही गर्न सक्दैन अनि By nightfall, hundreds of buildings are burning. Banks and armories looted. More than 13,000 prisoners are broken free. 3 police officers killed, and at least 50 more Nepalis are dead. सबैजना लाइक हानौं गाइस 900 वाचिङ 900 जनाले लाइक हानौं द स्ट्रिम finally steps in. सबैजना लाइक हान्यो भने चाहिँ रिभोल्युसन चाहिँ 100% नै हो क्या फेरि बुझ्नु निकास दिनको लागि आन्दोलनरत समूहलाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरी आदरणीय आमाबाबु दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू 10 बजेदेखि कडा खालको कर्फ्यू लाग्ने हुँदा सबैजना आफ्नो घरतर्फ सुरक्षित प्रस्थान गर्नुहुन The army's intervention brought an end to 2 days of chaos and bloodshed. But many Nepalis felt they'd left it too late. नेपाली सेनासँग प्रशस्त सैनिक थिए सर्वसाधारणमाथि गोली चलाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन मुख्य सडकहरूमा 100 देखि 150 सैनिक तैनात गरे मात्र पनि पुग्थ्यो यसरी ठूलो राष्ट्रिय क्षति टार्न सके तर प्रहरी सबैभन्दा बढी मार सहेर बसेपछि मात्रै उनीहरू श्रेय लिन आएका जस्तो महसुस हुन्छ On the Discord channel, there were now more than 100,000 people. Just 48 hours earlier, they'd been planning a protest. Now, with the government deposed and the country in flames, they were debating Nepal's future. future. Very immature and don't know shit about how a country or economy works. Time for only fighting Zeven. Now is the time to unite to rebel and for our country. Yes. अहिले त भइसक्यो होला गाइस Sushila Karti, a former Supreme Court Chief Justice, was sworn in after protesters forced her predecessor from office. The peace imposed by the army held. On September 12, Nepal got its new Prime Minister,
the first woman to run the country. Her task, overseeing fresh elections and an inquiry still ongoing into the events of September 8th and 9th. At the heart of that inquiry is a simple question. Who was responsible for the killings that set the country alight? Already, key people in the chain of command are blaming each other. Our sources say the authorization to use force came from Nepal's top police officer, Chandrakuber Kapu, call sign Peter 1. The police in turn say the decision came from the District Security Committee, headed by Chief District Officer Chabilal Rizal. Rizal has denied responsibility. So has the then Home Affairs Minister Ramesh Lekhak. Even the former Prime Minister, KP Oli, refuses to admit any fault. अनि जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेको छ कुन कुन देशमा जिम्मेवार को होस् अनि हेर्न दोस्रो ठुलो स्वर क्या मर्दा फेरि बिटी हाल्न सुरेका बुढामा. While police and politicians pass the buck, the families of those killed are their loved ones. मतलबै छैन देशको चिन्तै छैन छोराछोरी छैन उसले जो धान्यो उसलाई भ्युज यताउता हल्का उसको बिटी हाने पुग्छ दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ हैन मेरो भनाइ चाहिँ त्यही हो. तपाईहरुले को दोषी देख्नु भएको छ तपाईहरुको नजरमा 3 करोड नेपालीलाई फर्लङ्ग थाहा छ कि दोषी को हो भनेर अहिले नाम हामीले किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन. अघिल्लो सरकारले मचाएको यो सबै दुर्घटना हो हैन. त्यो सरकारमा लिड गर्नेहरु को थिए ती सबै दोषी हो. बुढाबुढीहरूले त त्यही भत्ताको लागि भयो नि त्यही समस्या छ त. अनि के बुढोले भत्ता दिएको भन्छ क्या सबैजनाले बुझेकै छैन भ्रमै मुजी भ्रमै परेको छ मुजी. अनि कसरी हुन्छ त हो कतिखेर आउँछ छिटो आइज मेरो मनमा त्यही मात्रै घुमिरहेको छ. इसरुको ड्रेसमा त झझल गाउँछ ब्याग बोकेर आइपुग्छ भनेर. रेस्ट इन पीस गाइस. श्रीयम चौमा भनेर मैले एक्सेप्ट पनि गरेको छु. आरआईपी बङ्कु जाओस् गाइस सबैले. एक्चुअली अस्ति एक दिन सपना देखेको थिएँ बङ्कु भगवानसँग बिटा थापेर मागेको थिएँ यसरी आइजन भन्दै यसो गर्दै मागेको थिएँ त्यसरी आएको त हुन्थ्यो. Nepal police said Nepal police were faced with an overwhelming situation where we had to respond to multiple incidents simultaneously. No senior officers abandoned the juniors and left them to fend for themselves. अनि आफ्नो जिम्मा आफै गर भनेपछि कहाँबाट हुन्छ त्यसरी यार. with integrated and period of Indian by various fluid and situation. After the army was deployed, the situation was brought under control within hours. Sriam's family and the families of the other victims are still waiting for answers. Ani to हुँदैन त आँसु आउँछ यार. Fuck people यार. Fuck that shit यार. सक्यो इन डेप्थ स्टोरी भनेर रहेछ यार. लास्ट इन डेप्थ स्टोरी हेरौँ त एक लट.